all, welcome to once. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ പോർഷൻ per unit systems. Okay, let us begin. First question. A 75 MVA 10 kV synchronous generator has XD equal to 0.4 per unit. Then XD value in per unit to a base of 100 MVA 11 kV is. A simple question alle ningal formula ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. What is the formula for per unit value of reactance? New value XD per unit new. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഈ ഫോർമുല. X, I'll put it as XD എന്ന് വേണ്ട, X per unit new. Reactance in the per unit value new is equal to X per unit old into MVA base new by MVA base old into KV base old by KV base new the whole square. ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ലേ? യെസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ഗിവൺ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഓൾഡ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓൾഡ് ഗിവൺ XD തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് 0.4 per unit. So XD per unit old is what? 0.4 per unit. Okay, then MVA base new നമ്മളോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ന്യൂ വാല്യൂ? 100 MVA. So MVA base new will be 100. So MVA base new will be 100. Okay, then MVA base old എന്താണ്? Given value. സിസ്റ്റത്തിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് MVA റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് മെഷീന്റെ? 75 MVA. 75. Okay, 100 by 75. Then what about voltage rating? That is kilovolt rating of the machine. New value is 11 kV and old value is 10 kV. So old is 10, new kV base rating is 11 kV. Yes, so ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get an answer close to 0.4407 per unit. Okay, yes, so options നോക്കുക. A 0.578 അല്ല, B 0.279 wrong, 0.412 and 0.44 very close answer, but our answer is close to option D. Yeah, so option D is the right answer. Simple അല്ലേ? Just direct application of formula for the per unit value of reactants expressed in with reference to the new base values. Okay, so this formula തെറ്റിക്കാതെ apply ചെയ്യാം. So it was a previous year gate question. So if you know this formula, you can crack this question easily. Okay, so moving on to the second question. The per unit parameters for a 500 MVA machine on its base are inertia M is equal to 20 per unit, reactance X is equal to 2 per unit. Then the per unit values of inertia and reactance on 100 MVA common base respectively are. Okay, so ഇതിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് inertia M is equal to 20 per unit and reactance X is equal to 2 per unit. നമുക്ക് റിയാക്ടൻസിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം. അതായത് ഓൾഡ് ബേസിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ബേസ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ന്യൂ വാല്യൂസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം. ഇനേർഷ്യയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ വി കൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദിസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ്? ഇപ്പോ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി ക്വാണ്ടിറ്റി, പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പൊ M ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഓൾഡ്, പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഓൾഡ് of inertia M. Inertia per unit value, old per unit value എന്തായിരിക്കും? That is actual value of M by base value old. ആണല്ലോ, base value old, actual value by base value. Okay, അപ്പോൾ actual value of inertia എന്താണ്? It is per unit old value into base value old. ആണല്ലോ.
So that is actual value. Actual value of M, inertia. Yes? Now, if you want to find the new per unit value of inertia, so I'll write per unit new of M. Again, actual value മാറുന്നില്ല, actual value പക്ഷെ എന്ത് മാറും? Base value new മാറും അല്ലേ? Actual value of M by base value new എടുക്കണം. New base value നമ്മൾ choose ചെയ്യണം. Okay, new base value. Okay. So actual value ക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു expression കിട്ടും. എന്താണ്? Per unit new value of per unit for inertia into new value of base. Okay. So actual value is here per unit new into base value new. That is actual value. Yes. So here actual value of inertia constant. Okay, M. Appo ee rendu equations name actual value il namukku equate cheyalo. So per unit old into base value old is equal to per unit new into base value new. Okay. So I'll write that expression here. Per unit old into base new of എല്ലാം M ന്റെ ആണ് ട്ടോ, M ന്റെ base new of M is equal to per unit new into base value new. Per unit new into base, sorry, this is base old. Okay, base old, base new. Okay, so we got an equation relating the old base value and old per unit value with the new base value and new per unit value. In namukku question like poga. Yes, inertia old per unit value thannittund. What is it? It is 20. So this is 20. Old base. What is the old base? Old base is what? But namukku base in the specification in terms of power rating matra thannittullu. So we'll assume voltage base, kV base as constant. kV base constant aanu maarunilla. Okay. So your old base is this value. Old base means old base value for MVA, old base value of MVA, and 100 MVA forms your new base value. Okay, right, new base value. Appo namukku equation la substitute cheyam. Old base value of M per unit, base old of, this is not M, this is with respect to the power. Okay, base old means you have to substitute 500 into 500. Okay, then per unit value new value we have to find out. Okay, so this is, let this be X, and this is base new is what? 100. So 100. Okay, yes. So per unit value of the old per unit value of inertia M into base old value for your power rating is equal to the unknown that we have to find out, that is per unit value for M, new value into base new, that is 100. Yes. So X etra aayirikkum? That is M per unit new. M per unit new is X, which is given by 20 into 500 by 100. Okay, so that you will get it as this. Okay, so you'll get it as 100. 2 into 50, you will get it as 100. So 100 per unit in the M per unit new kit. So one part of the question we have solved. Okay, per unit value of inertia നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So ഈ basic concept നിങ്ങൾ apply ചെയ്താൽ മതി. Per unit old into base old is equal to per unit new into base new. ഏത് base value ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് questionൽ അത് substitute ചെയ്യാം. ഇവിടെ MVA rating ആണ് base
base values are specified. KV base namukku constant aayittu assume cheyam. Now next part of the question, you know, it is very simple. Inertia and reactance. Reactance in the equation ningalku ariya alle, per unit x per unit nu. So I'll just write down the answer on the side. So one part we have solved, that is m per unit nu is equal to 100 per unit. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് x per unit mu ആണ് അല്ലേ? What is the formula? X per unit mu is equal to this. We know the formula. X per unit old into MVA base new by MVA base old. MVA base old into KV base old by KV base new the whole square. So since nothing is mentioned about the kilovolt rating of the machine, we'll just assume it to be constant in both cases. So we have only change of the base values of the power rating for the machine. So old base is 500, new base is that we have to find upon for the reactance is 100 MVA. So substitute. So x per unit old. What is the x per unit old value? X is old value is given 2 per unit. X is equal to 2 per unit. So substitute. So it is 2 into MVA base new, that is 100 by 500. So this we'll assume it as constant. KV base old and KV base new is not changing. So that term is into 1. So 1 square. So it is proportional to 2 by 5. Right? 2 by 5. That is 0.4. Yes. So we have found out the x per unit nu as 0.4 per unit. Okay. So namukku rendu answer kitti kayinnu alle. So we'll just check the option. Inertia and reactance per order. Per unit values of inertia and reactance. Inertia namukku 100 and 0.4. 100 and 0.4 is the answer. So option A, option A is 4.4, B is 100, 10, C is 4, 10 and D is 100.4. Which is the right answer? Option D. Yes. So option D is the right answer. Okay. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം per യൂണിറ്റിന്റെ. ഓക്കെ, എന്താണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ബൈ ബേസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യയുടെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ കേസിൽ അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് per യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ന്യൂ വിത്ത് ഫോർമുല നമുക്ക് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത്. പലരും എന്താ പറയാ, ഈ ഫോർമുല തന്നെ എഴുതി വെക്കും. അതായത് ഇൻറ്റു MVA ബേസ് ന്യൂ ബൈ MVA ബേസ് ഓൾഡ് ഇൻറ്റു M per യൂണിറ്റ് ഓൾഡ് എന്ന് ചെയ്ത ആൻസർ തെറ്റും. ഇത് റിവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓൾഡ് ബൈ ന്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്കാണ് M per യൂണിറ്റിന്റെ ന്യൂ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, യെസ്. So moving on to the third question. A generator is connected through a 20 MVA 13.8 by 138 kV step-up transformer to a transmission line. Okay, yes. At the receiving end of the line, a load is supplied through a step-down transformer of 10 MVA. Okay, 10 MVA, 138 bar 69 kV rating. Yes, a 0.72 per unit load evaluated on the load side transformer ratings as base values is supplied from the above system. For system base values of 10 MVA and 69 kV in the load circuit, the value of the load in per unit in the generator circuit will be. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്കത് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത്, എപ്പോഴും per യൂണിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തില് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം, ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ടൻസ് വാല്യൂസും റേറ്റിംഗ്സും എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ജനറേറ്റർ അല്ലെ.
So generator is connected through a 20 MVA 13.8 by 138 kV step up transformer. Okay, so we'll draw. We have a generator here. Yes, then we have a step up transformer. Okay, step up transformer and rating തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 20 MVA 13.8 bar 138 kV 13.8 bar 138 kV. Okay, yes, we have a generator and it is connected to a transmission line. So we'll draw a transmission line here. Yes, clear eye picture clear eye varunu oru transmission line undu. And at the receiving end of the line, what do we have? A load is supplied through a step down transformer. So we do a step down transformer undu. Ethrayana. Again, we have a step down transformer. Okay, at the load side, here we have a load. Step down transformer and ratings specified ana. It is 10 MVA 138 bar 69 kV. 138 bar 69 kV. 10 MVA and this is the load. Okay, load in the details specified are a 0.72 per unit load evaluated on the load side transformer ratings as base values. Load side ile transformer ratings base values ആയിട്ട് apply ചെയ്ത് evaluate ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ per unit value എത്രയാ കിട്ടിയത്? Z load per unit എത്രയാണ്? 0.72. Okay, 0.72 ആണ് mention in the question. So ഇത്രയും details ആണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണത് for the system base values of 10 MVA and 69 kV in the load circuit. Okay, load circuit le ratings base value ratings power indeyum voltage indeyum specified ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ the value of load per unit in the generator circuit will be. Okay, so question ഇത്തിരി tricky ആണ്. So നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? അതായത് ZL per unit load side le per unit value for the impedance of the load in per unit എത്രയാണ്? 0.72 per unit തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so this is what actual value Z load per unit is equal to actual value by base value ആണല്ലോ. Yes, now and it is specified in the question. എന്താണ് base value ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്? Load side transformer ratings ആണ് base values ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ load side transformer rating എത്രയാണ്? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ rating load side ല് നമ്മൾ ഇവിടെ already plot വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Yes, this is the load side transformer rating. അതായത് പവറിന്റെ rating 10 MVA 69 kV ആണ് load side ല് അതിന്റെ voltage rating വരിക. Okay, 69 kV. Yes, 69 kV and 10 MVA. So actual value by base value. So we can find out base value. This is base value on load side for impedance. Impedance in the base value the formula endana kV base square by MVA base. kV base square by MVA base. Yes, yes or no? Ade appo kV base load side എത്രയാണ്? 60 transformer അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ റേറ്റിംഗ് ആണ് ലോഡിലെ ടെർമിനലിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരിക. സോ 69 kV ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ പവർ റേറ്റിംഗ് 10 MVA സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So when you do that, you will get it as 69 square divided by 10. Okay, 69 kV square by 10 MVA. So that you will get the answer as 476.1 ohms. 476.1 ohms. Clear alle? ഇത്രയും ചെയ്തത് clear അല്ലേ? ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ലോഡ് സൈഡിന്റെ per unit value 0.72 mentioned ആണ് questionല്. That is basic formula is actual value by base value for the load impedance. Base value is specified load side transformer ratings ആണ് base values ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ KV base 69 kV ആണ്, 10 MVA ആണ് അതിന്റെ
power rating, substitute here 69 kV square by 10. So we'll get the actual value of impedance for the load. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണത്? For the system base values of 10 MVA and 69 kV in the load circuit, the value of load in the generator circuit is. Okay. So generator circuit le base values നമുക്ക് ഇനി കാണണം. Okay. Generator circuit le base values എടുക്കുക. Generator circuit base values. Or impedance Z base with reference to generator circuit. That is again Z base in a value in the kV base square divided by MVA base. Analog kV base square by MVA base. Now, yes, so generator side le close side le transformer ende voltage rating is 13.8 kV, right? So and generator MVA is 20 MVA. So you can take the generator side base values for voltage as 13.8 kV and generator side power rating as 20 MVA. Okay. So nila figure recollect here. Generator side la namku we had a step up transformer like 13.8 bar 138 kV. Yes, we had this. And generator MVA is given as 20 MVA. A generator circuit the base value is namku 13.8 square divided by MVA 20 MVA ennu edukam. So 13.8 square by 20 MVA. So this comes to around 9.522 ohms. Yes, 9.522 ohms. Yes. Yes. Now, we have found out a base value for the load side impedance, right? Load side impedance 476.1 ohms nammal kandupidichirunnu. So, and knowing that the per unit value is 0.72, what is the actual value for the reactance on the load side? Actual value etrayana? Actual value will be base value into the per unit value. So that it will be 0.72 into 476.1. Right? Yes. So I'll just write it again. Base value namukku kittiyathu yes, we got it as 476.1 ohms. So actual value of load etrayana? Actual value of load impedance. This is 476.1 ohms into 0.72 per unit. Yes. So that you will get it as 342.72 ohms. Okay. But nammal base value with load side transformer ratings nammal kandupidichu. Okay. That is 476.1 ohms namukku kitti Z base. Okay. But Z base multiplied by Z per unit cheyumbo namukku Z actual kittum. This is Z actual. Load side la actual impedance namukku kitti. Okay. Z actual. So that is 342.72 ohms. Now we have found out the Z base. Ini base value maaran povana with respect to the generator circuit. Generator circuit la base value nammal vera oru base value kandu. So actual value maro illa. So generator the base value namukku ipo 9.522 ohms na kitti. Now the question is, solution is simple. Yes. Z per unit
the value of load per unit in the generator circuit. In the generator circuit will be Z actual by Z base generator side. Z base generator side. Z actually namukku etra kittiyadu? We got it as 342.72 ohms by Z base etrayana 9.522. Yes, but Z base mari. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോഡ് സൈഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ബേസ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് Z ബേസ് ഫോർ ദ ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ബേസ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് ഇംപിഡൻസ് കിട്ടി. ഇനി ബേസ് വാല്യൂ മാറി ഇപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ന്യൂ ജനറേറ്റർ ബേസ് സൈഡ് സർക്യൂട്ട് ബേസ് സൈഡ് വാല്യൂ. സോ ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നിയർലി 36 per unit. Okay, 36 per unit. So options നോക്കാം. Option A, 36. So that is the right answer. Yes, 36. B, 1.44. C, this is all wrong options. Okay. Yes. Now, fourth question. For the power system shown in the figure below, the specifications of the components are the following. Generator G1, 25 kV, 100 MVA. X is equal to 9%. But a single line diagram provided cheyidittundu. Then G2 we have 25 kV, 100 MVA. X is equal to 9%. Then we have transformer T1. But a T1 under 25 kV by 220 kV, 90 MVA. X is equal to 12%. Then we have transformer T2. That is 220 kV by 25 kV, 90 MVA. X is equal to 12%. And we have transmission line 1, 200 kV, X is equal to 150 ohms. Choose 25 kV as the base voltage at the generator G1 and 200 MVA as the MVA base. Okay, simple question aanu. ചോദിച്ചേക്കുന്നത് per unit impedance diagram plot ചെയ്യാനാണ്. Very simple. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം അടക്കം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുത്ത് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. ജനറേറ്ററിന്റെ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ്? വോൾട്ടേജ് 25 kV, 100 MVA. Yes, X is equal to 9%. Okay. Then we have generator G2 on this side. Again, it is 25 kV, 100 MVA, 100 MVA. X is equal to 9%. Yes. Then T1 transformer T1 the rating എത്രയാണ്? 25 by 220 kV and it has a power rating of 90 MVA. X is equal to 12%. And here we have another step down transformer 220 kV by 25 kV, 220 kV by 25 kV, 90 MVA. X is equal to 12%. Okay, 12%. So, ഇത്രയും ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബേസ് വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആണ്. എത്രയാണ്? വോൾട്ടേജ് 25 kV as ബേസ് വോൾട്ടേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പവർ റേറ്റിംഗ് 200 MVA as the MVA ബേസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ G1. Okay, generator G1. X G1 per unit new. ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. X G1 old. നമ്മുടെ ഫോർമുല KV base old by KV base new the whole square into MVA base new by MVA base old. Yes. So substitute X G1 per unit. X G1 old value എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? It is 9%. So just this is 0.09. J 0.09 into KV base old. KV base generatorന്റെ എത്രയാണ്? 25 kV ആണ് existing value. തന്നിരിക്കുന്ന value. So that is 25. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 25 ആണ്. So voltage old and new is the same. 25 by 25. മാറ്റമില്ല. MVA base എത്രയാണ് നമുക്ക് ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? MVA base new is 200 MVA. So MVA base is 200.
old value generator old MVA base is 100 ആണ് specified. This is 100. This is the old value. So into 200 by 100. So this is 1 square into 2. So this is 0.09 J.09 into 2. Okay, it is J.18. J.18 per unit. So G1 per unit reactance value, new value കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് ഏതാ? We will take the ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് പോകാം. T1 ട്രാൻസ്ഫോമർ T1 എടുക്കാം. So ട്രാൻസ്ഫോമർ T1. But ട്രാൻസ്ഫോമർ T1 ന്റെ റിയാക്ടൻസ് 12% ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. T1 ന്റെ റിയാക്ടൻസ് എത്രയാണ്? It is 12%. 12% is the transformer T1's. This transformer T1's reactance. Okay. So that is. So I'll just write the answer here. Xg1 നേരത്തെ കിട്ടിയത് Xg1 new per unit. We got it as J.18 per unit. Let it remain here. Now we'll take T1. Okay. So formula is the same. Just the values change. Xt1 per unit, Xt1 old, Xt1 old. What is Xt1 old? 12% given in the question. So J.12. So we'll take the primary side of the transformer. Yes, primary side at 25 kV on 25 bar 210. Primary side rating edukam old value. So it is 25 by kV base new. New നമുക്ക് ഏതാ? Choose values തന്നിട്ടുണ്ട് 25 തന്നെ. So it is 25 by 25. MVA base new. MVA base new എത്രയാണ്? 200. 200 by MVA base old. Old. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ old rating അതായത് given rating എത്രയാണ്? 90 MVA. 90 MVA. 90 MVA. Okay. So 200 by 90. So this comes around to be, this is about a square under J.12 into 20 by 9 comes to around J.266 per unit. J.266 per unit. Yes. So X T1 new also we found out. Generator കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്, അതിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.266. Round it to 0.27 per unit. Yes. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇംപിഡൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിയാക്ടൻസ് ഡയഗ്രാം ഇസ് ദയർ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റർ G1 0.18 കിട്ടി, ഇവിടെ 0.27 കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ എയിലും ബിയിലും ആണ്. കണ്ടോ, എയിൽ 0.18 0.27 ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, 0.18 0.27 0.18 0.27. So you can eliminate these two options. ഇവിടെ 0.21 0.27 ഇതല്ല, ഇതും 0.21. അപ്പൊ സെയിം ഡീം ഇപ്പൊ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ we will find out the we have to find out the per unit value of the next component line. Transmission line ആണ്. But transmission line the actual value of impedance തന്നിട്ടുള്ളൂ. Okay, X ആണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. So we need to find out the base value of impedance for the transmission line. Okay, അപ്പൊ base value കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? We need to have the KV base for the transmission line. എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പറഞ്ഞത്? കാരണം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡ്, അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വരുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ KV ബേസ് ന്യൂ ഫോർ ദ HV സൈഡ്. സോ അതിന് നമുക്ക് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ T1 അത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഡു യു റിമെമ്പർ? KV base new HV side, KV base LV into HV by high voltage by low voltage rating of the transformer. So KV base on LV side എത്രയാണ്? നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ LV സൈഡിൽ നമ്മൾ KV ബേസ് എത്ര എടുത്തത്? 25 kV അല്ലേ? യെസ്.
So, so this is KV base 25. നമ്മൾ എടുത്തത് HV by LV rating of the transformer എത്രയാ 220 by 25. It is 220 by 25. എല്ലാം KVs ലാണ് കേട്ടോ. So we'll get it as 220 KV. 220 KV. So KV base on H high voltage side, or you can say KV base on high voltage side. KV base on LV side into HV by LV rating of the transformer. Yes. So we got it as 220 kV. But this forms the kV base for the what? Transmission line also. TL. Transmission line na idu thanneyaayirikkum kV base, because transmission line is on the secondary side or HV side of the transformer T1. Yes. So transmission line the base value of impedance ini kaanallo. Yes. Base value of impedance. Z base for transmission line is equal to KV base square by MVA base. KV base നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി, that is 220. 220 ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡിലെ എത്രയാ നമുക്ക് ബേസ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് വോൾട്ടേജിന്റെ 220 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് MVA ബേസ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. MVA base is 200. 200 as the MVA base എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. So this is 200. So this comes around to be 242 ohms. 242 ohms. So actual value ini namukku kandupidikam, since we have found out the Z base for the transmission line. So actual value is given. Actual value is given in the question. Actual value etrayana? Yes, it is 150 ohms. 150 ohms. So we can find out the per unit value. Z per unit is equal to 150 by 242, which comes around to be J.619. That is J.62 per unit. Yes, it is making sense, right? നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ കാണണം, ബിക്കോസ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നേക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബേസ് വാല്യൂ. വൈ? ബിക്കോസ് നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ വേണം അല്ലേ? എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണണം for the transmission line, or is that per unit? അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി, that is impedance. X is X ആണ്, so it is not, don't write Z, actually it is X, okay? This is Z actual, this is X per unit, X base, okay? X base transmission line. So we got X for the transmission line, TL, X per unit new value, we got it as J.62 per unit. Okay. Yes. X per unit. Yes. J.62. Yes. So we have almost come close to the answer. Yes. Okay. There is a small mistake in the option. It is J.42. Okay. First option. Because otherwise the both options are A and B are the same. Tends to be same. So this is G1 in series with J.18, J.27, J.42, J.27. Here it is J.27, J.62 and 0.27. Yes. So we'll continue. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് TL ന്റെ റിയാക്ടൻസ് വരെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ റിയാക്ടൻസ് വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി. ഇനി what is remaining? We have to find the per unit value of reactance for the transformer T2 and G2. Okay. but T2 ന്റെ കാണാം. Yes. So XT2 per unit. Okay. Yes, XT2. What is? We'll take the secondary side, transmission side, transmission line. Sorry, primary side edukam. So we'll take that 220 as your base value for the voltage, and MVA base rating is same, 200 MVA. Okay. So it is XT2 per unit old into KV base old by KV base new the whole square into MVA base new by MVA base old. Okay. Yes. So XT2 per unit old എത്രയാണ്? 12% തന്നെയാണ് തന്നേക്കണം അല്ലേ? So it is J.12. Yes. Into KV base old.
KV base old എത്രയാണ് 220 KV. Okay, 220. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ 220 തന്നെയാണ്. So KV base new is also, because we have found out KV base on the for the new value for the transmission line. So that remains the same for the transformer T2 also. Your primary side KV base. So KV base new is also 220. MVA base new എത്രയാണ് 200. Yes, by MVA base old. MVA base old എത്രയാണ്? For it is 90 MVA. Yes. So it is same as that we have found out for transformer T1 ന്റെ same value തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? J.27. It is, yes, J.266 or J.27 per unit എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്. So X T2 per unit value, it is J.27 per unit. ഇനി ഏതാ നമുക്ക് remaining? We have only remaining what? Generator G2. Generator G2 ന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് pending ഉള്ളൂ. Yes. So generator G2, it will come on which side? Yeah, you can take this side, that is secondary side of transformer T2. So secondary side of transformer T2, 220 ആണെങ്കിൽ base value for voltage എത്രയാണ്? 25 വരും secondary side ല്. So new base value will change to KV base on secondary side will be 25 KV. Okay, so X per unit for the generator G2 will be X per unit old into KV base old. KV base old എത്രയാണ്? ജനറേറ്ററിന്റെ ഓൾറെഡി 25 തന്നെയാണ്. So 25 by new is 25 again whole square into MVA base new. MVA base new is 200 by 100. 100 ആണ് given old value. So 200 by 100. Okay, now it's very simple. The process repeat ആണ്. Old value തന്നിട്ടുണ്ട്. It is again 9%. Okay, 9% തന്നെയാണ്. So it is J.09 into 2. So you'll get it as J.18 per unit. Okay. So KV base എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലാണ് G2 വരുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ KV ബേസ് 25 KV തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് 25 KV തന്നെ. 220 ആയിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിയത്. സോ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ 25 KV തന്നെ നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ we have found out G2 per unit also J.18 per unit. Yes, ഈ series reactants എല്ലാം per unit value ല് connect ചെയ്യുക in your reactance diagram. So what you will have? First you have your generator reactance, which is J.18 per unit. Yes, we have generator G1. Yes, it is coupled in series with your transformer with reactance J.27 per unit, 0.27 per unit. Then you have transmission line with reactance J.62 per unit. And we have another transformer T2 again, reactance J.27 per unit. And G2. Okay, G2. Next we have a G2 here. Reactance is J.18 per unit. Yes, this is how you draw the reactance diagram for with reference to the per unit reactance values for the given machine. Okay, G1 and machines G1 and G2 and the system. Yes. So option A നോക്കുക, option B നോക്കുക. G1 J.18, 0.27, 0.62, 0.27, 0.18. അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. 0.27, 0.62, 0.27, 0.18 for the generators. Yes. So option B is the right answer. A ല് ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നല്ല, ഓപ്ഷനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 0.62, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെയിം ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് 0.42. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഓർ ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സിയിലും ഡിയിലും. സോ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലും ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. യെസ്. സോ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബേസിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോർമുലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് impedance or reactance referred, the new value is Z per unit old into KV base old by new, the whole square into MVA base new by MVA base old, and
And the basic formula of per unit നിങ്ങൾക്കറിയാം, actual by the base value. Base value of impedance നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് KV base square by MVA base ആണ്. Transformer വരുമ്പോൾ, if you want to find the KV base referred to the HV or LV side, you have to use the equation correspondingly. KV base on HV side will be KV base on LV into HV by LV rating or the vice versa. Okay, അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം പെർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so I hope the practice session on per unit problems is very clear. So thank you. See you in the next session.